اوكي امبرو درس كمان لسر flange section analysis uh, analysis of flange sections. Yeah, flange reinforced concrete beam. Okay, ين بعتبر what is meant by flange section. طبعا بخومان دزانين كام شون لبيم ناوي فلانجه وكام شون لبيم ناوي ويبا. اوكي اگر بين سيستميك وان هبي وكي اما slab system كمان composed of 2 beams. You could see 2 beams. لو يخواروا قسي يخواروا okay, then you know that we have 2 beams. علاقة بو هنا نبي أو shaded area. Okay, you look at these 2 things, then you know that we have 2 beams. اما بيشتر اماكن beam as an individual beam يعني beam بتنها خوي shape يهبو shape كي conventional shape كبركتانجل امانكر يعني بهر shape كي ديكا. اوكي هر shape ديكا طالما ك beam خوي بتنيانيا is cast monolithically with surrounding elements like slabs, other beams. Okay, يعني بيم بتنيا خويناية دائما concrete ككاستيخن كإخنا ناو قالب when they pour concrete into those molds into which the concrete get hardened. Okay, eventually we come up with a system they behave as a single unit. يعني تو بيم لقل سلابك أولنية بلي دو بارتشي بريفت يا بسكرو يا بهرشتك بسراوتو بسلابك شيشي خوي تيدا هي بلام لهمان كات بيم is not بلين باو شيدا شلابم بوي تيبجين شون اشتكى يعني ام شيدا قلايبم ام شيدا لابم. اوكي بيم عادة وايا يعني اوها هنا كان شملاور خطا كان. So if I eliminate the shaded zone لايبم يعني بوي نيبيني بتشاو. So what you see طبعا ابي لاينا كان بقرر الموشن خوي لاينا كانيش بلين ام لاينا هي سلابكيا. So ام لاينا okay ام لاينا هي بيمكيا. So اما هنا كمان يعني اما سلابكيو امش بيمكيا لايني خوي هي. اوكي اوش هماشت okay. So Chiblain annotation إذا جماني تأخيرا تأثير لهنا كما كان سلايدك قد داخلنا كم كاس نية داخلنا بأوي تأخير ف الله أكبر. Okay, so أمانة لاينا كان أقرر ما. Okay, أما this is a slab with 2 beams. Okay, we have a slab with 2 beams. Okay, we have a slab with 2 beams. So flange beams سيريان كير beam contribution هي أو سلابة لتنيش بيمكا أمي إيرا contribution يعني هي to resist the flexural moment, to resist أو مومنتي لسر أم بيما أبيا لسر أم بيما وأم بيما سيريان كير the compression zone of
sorry, the flange on the slab side يعني أملا وأملاي بمكة أجامة بمكة become a rectangle أوها okay أم بمش become a rectangle أوها ديان هر بمكة بتنها خوينية كcontribution هي بلام سلابك لتنشتي أما مسافيك لتنشتي لسلابك contribution هي okay أو slab أو contribution makes the beam look like a T-beam أجا ما بين دو slab if the beam is located in between two slabs, then the slab contribution would make the beam look like a T beam, and the beam that is the beam on that in which we have one side of it to be a slab, then it looks like an inverted L beam, an inverted L beam. Okay, the L beam ماشي بلام بعكسه. Okay. It looks like an inverted L beam. چونك L خويوايا أو بعكسه يعني أو هاي. No, sorry, أو ها. Okay, أو هاي. This is an inverted أو ها L. يعني ال L أشياء. أجمع نختي كوتي كينو. It looks like this one. This is an inverted L beam. أما L, capital L. Okay, so if you invert it, it looks like this. So based on that, هنا كان لابين based on that, they have considered that those beams cast monolithically with the slabs, they act like either a T-beam or an inverted L-beam. Okay, an inverted L-beam or a T-beam. Why they are not considered to be rectangular? Why is it not these two beams? Why not we consider them to be rectangular? Rectangle best because they found that this part of the slab also resists the moment with the beam, and these two parts on both sides of the beam, they also contribute to the resistance, and they fall, if the moment is positive, they fall into the compression zone. يعني أما أبيت compression zone, okay, أمش بمكان سروي compression zone, Amash compression zone, I will set away compression, and the tension zone would be downward. Okay, tension zone, okay, abeta, the bottom side of the beam, yeah, lower side of the beam. واضحة هنا كي concept كي okay واضحة conceptي beam بوشي هنا أو شتيا يعني flange ده لأنه slab أجا واضحة so we go forward. والله يا أستاذ أجر توزيع شو بدي يا أستاذ ولا يزول بحسني جيشته. كيتو. رئيس دار أستاذ. رئيس دار. سكر رئيس دار. أما بيما. أما. أوكي. أما إسا أما سبي أكموا. أما سلابة لقل بيم. سلابو بيم بيكوا ككونكريت أخننا وقلبا كان. بيكوا وش كبير أبيت يك بارشا. فعلا monolithic system يعني يك بارشا. يعني أولنية بلاي بريكاسنية بمكبة نياو سلابة نياو بميكانيزمكي هين بلاين شون ميكانيزمكي أو هاكا شون بيبستي تويك ميكانيزمك نية بيبستي تويك هو خوي كونكريتكا لقل بيمكا بيكوا كاسك يعني كونكريتي سلابو بيمكا بيكوا كاسكراون وانتظار كانتا بيكوا وشك بنوا يا رق بنوا okay harden they get hardened together so systemaka they behave monolithically as a single unit يعني systemaka وكي يك بارشا behave أكا أبيت يك بارشا ناتو أن بلاي أما بيما أو سلابة إيه هردوكي همان شد ستريس بخيت يعني لود بخيت سر سلابك نقل بيبو بيمكا أو نيا بلاي نقل نابي بوي بلاين ولا بيما كمان شيبكي أو هاي rectangular نا أبيت يك بارشا لسلابك انجا سريع كرد بريسيرش دوزيها نوا بارشا لسلابك أجر بلاين بيمكا لما بيني دو سلابي وكي أم حالته لما بين أم سلاب وأم سلاب سريع كرد لهردو لاي بيمكا سلاب هيا هردو لاي contribution هيا بو
ريزيستنسي او مومنتي كلسر بيمكيات امك بيم اما كرد اوها ناوس في كب بيبان هنا كرد اناليسيس مان اكر سروي كومبريشن زون بو سروي اما كومبريشن زون بو سيريان كرد اما كومبريشن زون او تنشن او بويتشيا تو ريزيست مومنت اوكي اجا مومنت يكواتا به او سكشنال ريزيستنسي هي بو او مومنت او اما بلام ديان اجا سلابي لقلبي يعني لناو بمكا is monolithically cast with the slab system يعني يك يونت لقل سلابكا سيريان كرد املا املاي سلابي هي بلام خدك سلابكا هموي هتاكو مسافيك لسلابكا او با ام بيس نو سوري ديان هتا مسافيك لسلابكا هنا يعني اما سلابكا او سبير اما سلابكا بلين اوكي هتا مسافيك لسلابكا وتيان احتمال تا اير اوكي بابلين اواش contribution يعني امش ابيتا compression zone بشيكا لا بيمكا امش ابيتا compression zone خب سلابكا تاو نبو اما هنا كروس سكشن هيك اما خمان استال لخمانو وتوان اوانا لو انا كم تبي لو انا زياتر بيه بس هيك شلون ايزاني المهم فسيركي بيمكا بوبا تي شكلي يعني بشكل استاد تي وانيا شكلي نبوبا تي بوبا تي باش اگر يك لايبوايا يك لايبوايا كوا لابين اما لابين اگر يك لايبوايا ابوبا inverted L inverted L يعني L بعكسه خوي L شكلكي شكلكي بخوت زي L capital او هاي اوكي اسا او هاي دي هاتو invert بو اوكي يعني واي دي هاتو اوها 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 طبعا بيمكا قلتر هناك بويا اما بشوكا كيا اما اوش اوها المهم inverted L يعني ام شيبت بودروس تبع اوكي باش تشيكا تيجي او ما بستنبو يعني بيمكا will not behave independently will behave as part of the slab system. So if the beam is surrounded on both sides by slabs, يعني هردولاي slab there, then the beam would behave as a triangular, okay, sorry, triangular, as a T section, okay? If the beam is attached to a single slab on one side, the X side, then it will behave like an inverted L beam. An inverted L beam. نظام واضحة؟ طبعا أستاذ صغير بي دور واضح بو اوكي استا اول تيجيشتين انجا ينسر موضوعي شون او ازانين شان لسلابكا how much of the slab is contributing to the compression zone on either side on either side okay or on one side يعني اجا شو كديرا اجا سلاب نبي ناتواني خلو بزورني ناتواني بلاي والله imaginary slab بويدانا كوينية سلاب فابيتا L اما سلاب هي لهردو لا بوي بوتاتي اوكي انجا باسي هيجي كه ليرا نقني اويا انجاين effective flange width او استا باسي effective flange width كا اوكي نازم ريكورد هنا كم ريكورد لا يخوتان ايبين ريكورد اوكي هنا كم تيك شو نازم يتو anyway so how we can calculate the effective flange width our is magnified يعني جورك راوت هو بيبي بني بواصح this is the beam okay this is the beam so the beam is part of the slab يعني ام بيما اجابيت حقيقة بتانيا بيما كأمية بيما okay استاد دايوه بزاني چن لسلابكا will be helping the beam to counteract the acting moment. So how much of the slab is contributed to the compression zone of the beam? How much of the slab on both sides, hardula,
is contributive to the compression zone of the beam. بابين سير كين ما بس تيجي. سا بيلا effective flange width يعني effective أمايا BE B effective يعني B جاران بيا كمان أما بو أما بيا كمان بلام استا أما بيلا استا أما نما أم بيا أما بيلا بي ويب يعني أما يخوارو بروسرو أما هر بي ويبا استا ايوه بي effective حسابك كهمويتي ليروا تاكو إيرا اوكي أما همويتي اوكي أو بيلا بي effective باش أما لاعبين يعني أما همويتي. So how to calculate? لكود باسي كردوها for purposes of analysis and design, the ACI code established limits on the effective flange width as follows. The overhanging flange width of T-beams أما باسي أكا لكود بفورمولا كينايا بباس كردن باسي أكا دلا overhanging flange width كلا overhanging flange width ببستي چيا ببستي أمي overhanging يعني ليروا تاكو إيرا. This is the overhanging. Okay, flange width. Overhang يعني overhang أما. Okay, the overhanging flange width must not exceed. It shouldn't be more. يعني shouldn't exceed. Must not exceed. يعني نابي قورة تربية يعني وارس فيكين نابي قورة تربية. It shouldn't exceed. Okay, يعني معناه شيء أجا بmathematics يعني it should be always less or equal. It should be always less or equal. Shouldn't exceed معناه should be less or equal. جاينا A و B و C سيشتي هي. It shouldn't exceed أو بهني خوي بزماني خوي shouldn't exceed half of the next beam spacing center to center. يعني أجر أما بيمك بيا وليرج بيمك ما نهبي أديرة كرسم نكراوة بيمك يديكا أوكي دلا دبيا half of the next beam spacing center to center يعني لم سنتروا بو سنتري أم بيما دابش يدوي بكا بزاين أو كرديو كي بماثماتيك يعني أما أوها بلي أو spacing beam بو beam spacing لسنتر بو سنتر دابش يدوي كردوا جا أول تكملة كردوا تايمز دوي كردوا زائد بي ويب ليرة باسي ناكا ليرة بباس كردن دالية نابي لوا هنتربية أوكي أكسيدي بكا إبراهيم هناك الداخل 8 times B 8 يكي ديكا 8 times the slab thickness أمير أوكي shouldn't exceed 8 times the slab يعني هشت جاران HF نابي لو زيادة بيه أما باسي overhanging أكا دواي تو overhanging بتنيا نابي أو وقت overhanging لهردو لاحتا times 2 أكي أو تا times 2 كردوا إنجا كوي أكا لقل بي ويب أو كوي كردوا لقل بي ويب وليرش times 2 كردوا شوكا لهردو لا لسر وشمانشد أو كباسي أكا ليرا half of the next beam spacing next spacing أو بولايكا times 2 أكا أبيتا هردو لا زائد بي ويب أبيتا همو ليرا بو إيرا يعني وثكي همو يب يعني how to calculate the whole width ليرا بشانت إيا mathematically أما تواوا إنجا دلي 1/4 of the span length 1/4 of the span length بابين السري 1/4 ما بس يشونا أجر أما تو يعني أما span length كا يعني بمكا ما بس بمكا أم بما span كي كدرجي بمكا كان استناي بيني كبلين أجر simply support بيا درجي بمكا أما إنجا 1/4 of the span length أما span length أما PLN okay span length أو هي بمكا كتو بمكا ليرا cross section كي بيني أما ينابيني درجي بمكا نابيني أو ما بس تي span length درجي بمكا كاكاتا LN 1/4 أجابينا سر أما هي هردو دامان calculate بكين دبيتا 2 times LN over 8 2 لقل 8 كارو أبيتا 1/4 أوش طبعا ليرا وابزانم أبوابي وتا أما غلطة the overhanging flange width of T must not exceed the overhanging هي يكلا
1/8 تواو 1/8 1/8 1/4 تواو مش تواو اوكي المهم انجا 1 of overhanging 1/4 لا طوالي 1/4 نابي أبي 1/8 1/8 of the span length چونکە هي یەک لایە هي یەک لابێ 1/8 1/8 لا 1/4 1/4 بس كرديتو 1/8 بۆی هی هەردوو لابێ اوكي anyway ئێمە لەسەر ئەمە ئەڕۆین اوكي چونکە لە کۆد بە باس کردوێتی we have to convert it into mathematical formula okay we have to convert it into mathematical formula 2 1/4 is for both sides أما أبيتا 1/8 أما نابيتا 1 أما أبيتا 1/8 يعني يك لسر هشت أما 1/4 نابي شو كهين يك لاية فبيا 1/8 هي يك لاية يعني بس أملا بتوي هي هردو لا أملاش times 2 أكي ln over 8 الجابيتا هي هردو لا تا زائد بي ويب with the web bucket اوكي المهم اما لسر او الرين امسي هنا ابي بزانين امسي تشيبيلن امسي formula ابي بزانين to calculate the effective width we have to know that either one will يعني definitely one of these three choices will satisfy the condition that shouldn't exceed. That means you take the least one يعني out of these you take the smallest one, the smallest value. Okay, the smallest value. Yani you plug in BW, you plug in the spacing between two consecutive beams, yani next to it. Okay, B webs are 2 times slab thickness times 8. أو يديكش B webs are 2 times LN, يعني lengthy هنا كمان بما كمان span. Okay, next spacing legal tanishti na he khoi channel length channel span for 2 times ln over 8. So you see, you calculate these three, the least one you choose the least one, you choose the smallest value out of these three choices. That would be your effective web width. Okay, so after you choose, this would be your effective be effective. أما أبيت be effective. لمسر بأوسع. The whole width, including the slab side of on both sides. The slab compression zone on both sides of the beam. Okay. Any question? So we have three mathematically you have to calculate each one of them and get the results and decide on the least one, which would be the smallest, the one that holds the smallest value, and you choose the smallest one. Tawawa? أستاذ بزعمت بله. أجر لبسياري لو نمنا دوبي منبو بتني يقبين بو واللينكثي سبانك ندابو أو احتياجي تنها أو خالي بي حساب بينو توا دواي ينسر أو ساب أما تبقى شوكا هن من هي يكلا ولبسياري شما نبشان أياك أجر سباني نيابي يا هرشتكي نيابي أو وقت إجنوري أكي أو شتيك نيابي وتو لخوتو أسيري ناكي دس خلوست اوكي بس اوي استعباسم كرت اگر تيجشتون او بس بالي كس هي عمر يوسف رضوان نازم كي يوسف بله مامس بله مامسا أوا 1/4 سكن كتا 1/8 بس أدي لو أنا أيتكي خارج شوادي No, circa 1/4 of the span length is only to represent one side يعني بس أمايا 1/4
1/4 اوكي بەڵێ 1/4 ئەگە ئەمە بیکەینە یەک دقە بە ئەمە بکەینە 1/4 annotation ئەمە if this is 1/4 sorry خۆی لە کۆدەکە نووسراوە سێرم نەکرد بەس ئەمە 1/4 okay ئەگە 1/4 one side times 2 ئەبێتە half ئەبێتە half بەس من نایەتە بیرم یعنی ئەوەی یەکەوە بیرم 1/4ەکە یعنی لەسەر 8ەکە تەواوە times 2 ئەبێتە 1/4 ئەمە مەبەستی 1/4ەکە بە هەردوو لایە یعنی هین overhanging نییە هینی ئەمە نییە هینی ئەمە نییە ئەمە ئەم ئەڵا overhanging flange ئەمە هینی overhanging نییە ئەمە هی هەردوو لایەتی یعنی two overhanging flange on both sides تێگەی بەڵێ بەڵێ ئەمە هی تووە غەڵەتە ئەمە قسە غەڵەتە بەس mathematically تەواوە ئەمە تەواوە ئەمەیان مامۆستا ئەو تیشەیپانەی پێشتر خوێندمان تیشەیپەکە لە سڵابەوە هاتیە یان تیشەیپەکە خودی بیمەکە تیشەی بووە ئەوانی پێشتر هی خودی تیشەی بووە خودی یان هین سلاب بووە دامانەوە it's up to us یعنی شەرت نییە بەس مهم خۆمان یاومانە دایمنشنمان یاوە بەس exactly لەسەر ئەمە نەڕۆشتین جاروبار بیم هەیە هینی ئەکەن یعنی تیشەی پی ئەدەن بۆی نەختێ هین هەبێ لەسەری مەسافە هەبێ بتوانش لۆدی لەسەردانی لە برج و ئەو شتانە زیاتر شتیوا ئەبینی لە سلاب و شت هینیش ئەیبینی پریکاست کۆنسترکشن لەوانەیە بیمی شێوازی تی ببینی یا بیمی شێوازی ئەو ڕێکتەنگڵە ببینی یان شێوازی دیکەش ئەوانەی دیکە یو نازام چۆن ئەو شەیپانە هەمووی هەیە بەڵام لە مۆنۆ لە چی پێڵن لە کاست ئین سیتو ئەوەی کە ئۆن دە سپۆت کاستی ئەکەن ئەوەی کە یعنی پریکاست نییە پێڵەن کاست ئین سیتو کاست ئین سیتو ئەوەی کە هەمووی پێکەوە یعنی بینای ئەکەن و پێکەوە کۆنکریت ئەخەن و پێکەوە وشکە بێ و ڕقە بێ و ئەبێتە بینایە ئەوەی کە ئەیبینن لە دەور و پشتی خۆمان لە سۆران ئەوانە تقریبان ئەمن okay precasted in cast in situ okay they act as a single unit انجا استا مهم استا اما تيجيشتوين ياك دو سي او mathematical equation plug in BW SW plug in BW HF plug in BW LN SW بزاني تشيو HF بزاني LN بلا رابع and you choose the value زمان استاد لە خاڵی ئەی دەڵێ half of the next beam spacing center to center بەس لە خوارە دەڵێ clear transverse space clear span باز دەکە ینی لەسەرش center to center کامی حسابن ئوستاز ئەمە SW ئەڵا clear transverse span between webs یعنی لێرەوە تاکو وێبەکەی دیکە یعنی نەک لە سنتەرەوە لێرەوە تاکو ئێرە استاد لەسەرەوە دەڵێ سنتەر بۆ سنتەرکی مەوەستی سنتەری کوێ سنتەری ئەم وێبە ئەگەر داخڵی کەی خۆی حقیقەتەن ئەمە ئەبوایە هەر بە قسە بینوسە ئەمەی نەدایە چونکە ئەوە سێر بکەی ئەمە سێر بکەی لێ تێکەچێت لەبەر ئەوە کۆنفیوزە بی خۆی حقیقەتەن half of the next beam spacing center to center بیکەی تەواوە یعنی ئەو وەختە لە مەثماتیکەکە پێویستت نابێ ئەمە داخڵکەی ئەمە پێویست ناکەی کامەیە ئەوەی کە باسیەکە ئەمەیە ئەمە نییە ئەگەر وا داخڵی بکە سنتەر تو سنتەر بێ نەک کلیرەکە بێ ئەمەی پێویست نابێت لە مەثماتیک بەس ئەگەر لەسەر ئەمە بڕۆین ئەوەیە کۆنفیوزن سێر ئەمە مەکەن هەر سێر ئەو ئیکوێژنانە بکەن و هین ئەمەی خوارەوە ئەمە تەواوە و ئەوەش تەواوە ئەمانە لەگەڵ ئیکوێژنەکان ڕێک تەواوە ئەگە بیک يعني أبي بزاني أما ليرة باسيكا clear transverse span between webs يعني اليروا بو أجابي مكبة اليروا تائر داخل نابي half أما half بمكة داخل نابي خوي ليرة automatically داخلي أكا اليرة بي وبكة داخل أكا بيوزناكا half بhalf أجا half بيه أو اختهر أما 2 times SW over 2 توا حلبو
تا دەست خۆش ویست. اوكي فاو يسروا اجنور كان اول بشان تاني يعني لكود شلون نسراو بس لكود وان نسراو يعني مفروض اخوي او لكود من وابي نسم او باخذ عن اما كان بس او لبركن او so you plug in you get the least value the smallest you choose for the effective width okay او ابيتها effective flange width يعني flange width including the slab contribution okay including the slab contribution and جاء أريدك زام كاتشون معلومة دقيقة معه okay باسك يكين okay now in case أجر B market was the end zone بو لسلاب أكد خطوة شرطني B market لنا وندي سلاب بي على هردو لا سلاب هبه it could be the last point of the slab يعني معناه the beam has only one side of it you have only one side of the slab on one side of the beam يعني يكلع بيمك slab here okay so you have only one side of the beam to have a contributive part of the slab okay so you just have one side it could be left could be right could be any of its two sides لو حالته دبيته شي فورمولا كان دبيته ياك دوس زين we choose which one we choose the least يا هن على B E should be less or equal should be less يعني shouldn't be وكي أريدك shouldn't be shouldn't exceed these three values so once it shouldn't exceed that means we choose the smallest value the smallest